èpo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ ṣé tẹ̀ ń tẹ́tí sí wa ní gbogbo ìgbà ètò tó ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn o torí nǹkan tá a gbé wá lónìí tó jẹ́ nǹkan tó ní agbára náà la gbé wá ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ ti ń wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ mo kí ọkùnrin mo kóbìnrin mo kọ́mọdé mo kágbàlagbà bẹ́ẹ̀ tí ń wọlé tẹ̀ ń jọyìn wa lórí ètò lónìí ẹ ṣé o tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ní dédé àkókò yìí náà ni gbogbo wa mọ̀ gẹ́gẹ́ bí àkókò tá à ń pè ní àkókò tá à mọ́ mú ọgbọ́n wá ọgbọ́n wo ló jáde nínú àwọn ọ̀rọ̀ tó ń trend lónìí ilé kó lónìí ọgbọ́n yẹn gangan náà la fẹ́ mọ fàyọ báyìí nínú àwọn gbogbo nǹkan tó ti ń jà rìnrìn láti àárọ̀ wá ìyẹn náà la ní ká mú ọgbọ́n ibẹ̀ wá o torí wípé gbogbo ọ̀rọ̀ tá a ti ń sọ látọjọ́ yìí náà tá a mọ dákẹ́ rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation náà ni ó ti ń kan kálukú náà báyìí àwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ sókè o ọ̀pẹ́ o wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ sókè torí wípé nígbà tó ti wá kan kálukú wa náà báyìí kálukú náà ti wá mọ̀ pé ọ̀nà kan ṣoṣo náà ni bẹ́ẹ̀ sàwọn olórin yẹn pé kò sí ọ̀nà mìíràn lẹ́yìn ọ̀nà yìí ó ti wá ń yí gbogbo wa náà ń sì pé kò sí ọ̀nà míì mọ́ lẹ́yìn ọ̀nà kan ṣoṣo tó wà ńlẹ̀ báyìí náà ni pé kí kálukú wa ṣe kíni ká máa lọ náà ni ká máa lọ ni kí kálukú pín òun náà lọ́nà kan ṣoṣo tó wà ńlẹ̀ báyìí torí wípé bàbá kọ̀ jálẹ̀ bàbá ní ọkọ̀ tó ti lọ là ń ṣẹ́wọ́ sí lórí ọ̀rọ̀ subsidy àwọn aráàlú náà dẹ̀ ti ń dìde báyìí tán ti ń dìde tán Délé Mọ̀mọ́dù gbogbo nǹkan tó sọ pátá ẹ gbọ́ lónìí gbogbo tó sọ pátá àtàwọn míì náà ìyá kan náà tiẹ̀ wà gbogbo tó sọ tó làǹbáàsì ààrẹ níwájú àwọn gbogbo wọn bá ti ń ṣe mítìn l'Ábùjá ìyá yẹn máa bírèfù pọ̀ ó mọ̀ láyà gan o kò tiẹ̀ wò ó ṣe ló dúró níwájú wọn náà ló ti gbogbo ẹ̀ pátá náà láti mú wá fún yín lórí ètò lónìí mo kí wa káàbọ̀ sórí ètò lónìí torí wípé ètò àyà ti bẹ́ẹ̀lẹ̀ ò bẹ́ẹ̀ aré náà nìyẹn ètò yìí yóò ní arinrin lálẹ́ yìí yóò ní agbára torí wípé gbogbo nǹkan tá a kó wá tá a deliberate lé lórí ẹ̀yin yẹn náà tó bá tàkókò ẹ máa pè wá ṣùgbọ́n ẹ kọ́kọ́ wọn bá fi sí comment section náà ẹ máa fi sí comment section bí ètò yẹn ti bẹ̀rẹ̀ náà ni ẹ̀yin náà lè pè wá wọlé o a fún yín nọ́mbà yẹn náà ni the same number WhatsApp number wa yẹn náà ni ẹ lè pè wá sí lórí ètò lónìí torí pé ètò náà ti bẹ̀rẹ̀ náà ètò lètò yín o ètò lètò yín ẹjá máa gbọ́ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kí ló kọ́ ṣẹlẹ̀ náà torí nígbà bọ́rọ̀ yìí gangan ṣe kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀ òun lélẹ́yìí. Long you protest, so we are going to remove subsidy. This is a throwback of what Tinubu said during the presidential election campaigns, that no matter how hard Nigerians cry and protest about the petrol subsidy removal, that he will never reverse it. And now Nigerians are crying and protesting every day. He is playing deaf. Ní bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe rìn wá onímọ̀ kọ́kọ́ fẹ́ kẹ́ kọ́kọ́ gbóná torí à ń tá a máa yànnàná ó pọ̀ gan lórí ètò lónìí torí wípé bá a ti ń rí bá a ṣe ń jù ú wá bàbá ò rí báwa ṣe ń rí o ò rí bẹ́ẹ̀ rárá pé no matter how you protest torí àwọn kan ti mọ̀ pé báwọn náà bá ti jù wọlé bẹ́ẹ̀ yẹn náà àwọn èèyàn máa protest ni pé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe wù kẹ́ẹ̀jú tó subsidy yẹn àwọn sì máa yọ ṣùgbọ́n nǹkan kan ló wáyé kó yé àwọn èèyàn náà ni wípé nígbà ayé Jonathan ò ṣètò nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí kò ṣètò nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí rárá tọ́pọ̀lọpọ̀ fi gádà sọ́jọ́ ta tá gádà sí gbogbo bíkíbi kò ṣètò nǹkan tó wà nílẹ̀ yẹn o tó fi gádà sọ́jọ́ ta o tó fi sọ pé rárá àfi kí Jonathan kó mórí wá kó fọrùn lẹ̀ ẹ bọ́ gbọ́ nǹkan tí Délé Mọ̀mọ́dù sọ o. What people say about government is not doing this. I want to be practical. The reason why I would say this government is failing is because number one, able to check the profligacy that goes on in government in Nigeria. So what I would expect President Tinubu to do, and for him to be able to assure the nation that it means well for the nation. It's not about throwing money around. We've decided to give 50,000 naira to 3 million people. 3 million people amongst how many people? Over 200 million. It's a drop in the ocean. So I expect him to say, today, I am merging some of the ministries. As long as you meet the constitutionally required number of ministries, then cut off the rest. Number two, all these SSAs, every day, they are awarding
appointments like popcorn. Hmm. Like popcorn. Every day. You just remember, the daughter of my friend. The son of my former school teacher. You can't run Nigeria the way you run Lagos State. In Lagos, it's just a state, and then because it's a state, a very wealthy one at that, you can afford that. But nationally, the level of poverty in Nigeria does not allow that. Then all this living large, outlandish lifestyle. You want to buy presidential jet, you want to build multi-billionaire home. Stop it now. And we have a good and reasonable example from Kenya. When the demonstration started in Kenya, our good friend William Ruto thought it was the usual, they will come out for 2-3 days, we will suppress them. Today is begging for oxygen. And I pray they don't drive these young Nigerians to that level, because the level of desperation is unprecedented in the country. So the president must come out. It's not a question of when I'm traveling, I will reduce my entourage to 20 people. That's nothing. You're not fighting, but you've not also spoken in 3 years. Oh yeah, definitely. The reaction the government will always make is that people like you, it's because they defeated you in the election. And I've seen that reaction by the likes of government agents like Mr. Payanonuga, reaction to Mr. Atiku Abubakar statement and all of that, that he defeated you in the election and he's still paying you people. That's number one. Secondly, they will also say that most of these things you're asking for them to do, that they have done it, like CNG, like they said they will cultivate 10 million hectares of land and all of that. Like they say they're trying to keep it within range. In fact, he also said about the fact that they've reduced cost of servicing their debt and all of that. Sure. I mean, what do you say to reactions like that when they say it's because it's paying you people? I've never bothered about the comments of government agents. Never. So, did he defeat us in the election when I talked about Afikuyomi, when I talked about Fashola, when I talked about Mbode? I wasn't even a member of their party. I've never been a member of their party. The thing is that in October 2022, I was interviewed on another channel. And I said it clearly that if he wins, we are likely to have a potential defeat. Every newspaper carried, everybody shouted, how can you say so? What I see today has justified my claim. Look, in good conscience, He's a dictator. well, you can use any word you like. But what I see now, a situation where people cannot protest, but we have limited time. ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá yẹn sọ o torí wípé òun náà lè nǹkan tá à ń sọ báwo ni àwọn èèyàn ìyá ó sì máa jẹ wọ́n tẹ́mọ̀ sọ pé kọ́ máa protest ẹ ṣé o mò ń rọwọ́ yín báwo ni ìyà tó sì fẹ́ máa jẹ àwọn èèyàn báwo ni àwọn èèyàn ó sì wà nínú ìnira tẹ́mọ̀ sọ fún wọn pé kọ́ máa protest báwo ni ibi ó sì máa pa àwọn èèyàn tẹ́mọ̀ ní kọ́ máa protest níbi tẹ́ báyé Nàìjíríà jẹ́ dé nìyẹn o ebi á máa pa àwọn èèyàn wọn ò dẹ̀ ní lè jáde síta ẹ wo Lagos State àti ń sọ náà kò ní ìdíkà ẹsẹ̀ máa tún sọ mọ́ gbogbo àná la rí bọ́rọ̀ protest yẹn sí lọ. bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àìmọye many things ló tún ti ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ ṣé Yorùbá nation is the answer ẹ ṣé ẹ ṣé. ẹgbọ́n nǹkan tí bọ́bí àbí that's Délé Mọ̀mọ́dù nǹkan tó sọ you can't run Lagos Nigeria the way you run Lagos State ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà tàbá dẹ̀ ń sọ náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ní wọ́n tó Èkó ṣe ni Èkó dáa wọ́n ti ṣèkó di titun òun náà là ń rí ó ti jọ ń yé gbogbo wa náà sìn àwọn tí ò tiẹ̀ gbé Lagos àánú wọn kàn máa ń ṣe mí ẹ̀yin ará Èkó ẹ máa ń gbádùn kẹ Èkó dáa kẹ many Yorùbá nation na ẹ ṣe many tax or let me say taxes multiple taxes in Lagos State so many things is happening in Lagos State. torí bàtà bá ń sọ táwọn sọ fọ́pọ̀lọpọ̀ pé ẹjẹ́ á dá dúró ó náà látún ti ń sọ yìí o tá a dákẹ́ ń gbogbo ìgbà yìí tá a sà ń sọ náà ni pé sẹ́ẹ̀
ká dá dúró náà ní kí kálukú wá wà. Ó là ń sọ yìí pé kí kálukú wá ṣe kí ni ká wà láàyè ara wa. Torílẹ̀-èdè Yorùbá bá dá dúró sí ẹ máa rí i pé gbogbo nǹkan náà ó máa ṣe kí ni ó máa ní yanjú ó máa ní rọrùn. Everybody wá ń complain, everybody ló ń complain sí pé Nàìjíríà ò dáa, Nàìjíríà ò ṣe, Nàìjíríà ò dáa. Àwọn tí ò ń complain tẹ́lẹ̀ náà ti ń complain sí i. Àbí ṣé gbogbo ẹ̀ náà ló ti ń complain sí i tá a ti ń rí náà là ń mú wá fẹ́yìn èèyàn wa yìí. Complain all the time. Ẹjọ́ ní gbogbo ìgbà. Ẹjọ́ ní gbogbo ìgbà. Complain upon complain. Complain upon complain ní gbogbo ìgbà náà ni. Kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé Nàìjíríà ò dáa rárá. Ẹ ṣé o. Kí n gbé àgbo kí n jẹ́ kí àwọn èèyàn fún àwọn olórí wa lépè Èkìtì. Kí ló dé? Most especially àwọn tó ń fẹ́ kúrò nídìí ipò tí wọ́n fẹ́ kí ọmọ ẹlòmíín lámìlaka. Kí ni ìbéèrè mi náà? Ọ̀rọ̀ méjì ni mo máa sọ. Mo fẹ́ correct àwọn kọ̀ọ̀kan náà nínú àwọn ọ̀rọ̀ kan tí àwọn ọmọ Yorùbá ò mọ̀, àwọn kan tó ń ba àṣà wa jẹ́. Kí ni a lè fi $1 rà? Méjì yẹn sí. Kí ni nǹkan tí a lè fi $1 rà? Kò tiẹ̀ sí mọ́ báyìí. Bàbá wa tá a wà yìí. Kò sí. Wọ́n jẹ́ máa fi mọ̀ wípé ìlú Nàìjíríà kò lè balance. Kò tiẹ̀ lè dá mọ́ ni. Best bet ni pé kọ́ jẹ́ kí oníkálukú wa ká lọ. Èmi ò ní nǹkan tí bàbá Tinubu ń ṣe dá o. Èmi ò dẹ̀ ní nǹkan tí bàbá Tinubu ń ṣe ò dá o. Àmọ́ nǹkan tí èmi mọ̀ tó dá mi lójú ni pé ìwọ tó bá mọ̀ pé Nàìjíríà dá kàn sọ fún mi nǹkan tá a lè fi just $1 ní $1 tí ò ní sí tax ńbẹ̀ or plus tax $1. Ìlú tí wọn bá ti lè lo wọ́n wọn tó jẹ́ pé 5 àbí 10 náà fi bàjẹ́ náà fi ná owó ìlú yẹn ò lè rọgbọ o. Ṣẹ́rí gbogbo wa ká fò sókè jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ká fò sókè jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìlú yẹn ò lè rọgbọ o. Kí wọ́n mú Tinubu ×10 kọ́ lẹ̀ mọ́ra wọn. Kọ́ wá mú Shettima ×10 kọ́ lẹ̀ mọ́. Kọ́ wá mú èyí tó lọ kí ni dèdèrè ti bí Buhari kọ́ mú kọ́ lẹ̀ mọ́. Kọ́ wá mú Ọbásanjọ́ pẹ̀lú ọdún mẹ́jọ tí Ọbásanjọ́ náà lò kọ́ lẹ̀ mọ́. Kí wọn bá dá $1 padà mi ò pé lóyún lè lójú mi ò ṣe pé o. Wàláyé. Ṣé gbọ́? Ẹ tún gbọ́ o. Wọ́n ní dìdìrẹ ti bí. Orílẹ̀-èdè tó jẹ́ wípé aláàní owó ẹjọ́ l'Amẹ́ríkà ṣe wù kí ná coins ni ẹ ṣé o. It's a scam. Free us. Wọ́n ní Nàìjíríà is a scam. Tinubu did not understand the level of corruption. Ẹ ṣé. Orílẹ̀-èdè tẹ́ pé àfàyè gba the minimum currency kí àwọn nǹkan kó lè wà fún àwọn ọmọ kéékèèké tàbí àwọn nǹkan kan olóòjẹ́ kí economy ò balance. Ẹ wo bí tá a ti gbé nísìn. A ti gbé látòrí $100 ní. Tẹ́ bá fẹ́ ra bisikíìtì gan ti pálẹ̀ fi rí bisikíìtì $50 rà ń sìn. If you want to buy biscuit now, tẹ́ fẹ́ rà fún ọmọ, tẹ́ bá fẹ́ kọ́ ọmọ yẹn gbádùn bisikíìtì yẹn, ó bẹ̀rẹ̀ láti either $15 or $20. So what is that the purpose of having those currency? Is it just to have it for legal tender reference? Irú orílẹ̀-èdè tá a bára wa nìyẹn. Délé Momodu sọ ó ní you can't ask people not to protest because ebi ń pa wọ́n, ìyà ń jẹ wọ́n, nǹkan kan ń ṣe wọ́n, torí ẹ̀ ni ebi ń pààyàn, ẹ̀ ń na èèyàn, ẹ̀ dẹ̀ ní kó dákẹ́. No $15 biscuit okay ẹ ṣe wọ́n tiẹ̀ ní no $15 biscuit o, wọ́n tiẹ̀ ní kò sí mọ́ rárá. Wọ́n ní ò sí $15 biscuit. Ẹ gbọ́ ẹ̀yin ará Ọ̀ṣun, ẹ̀yin ará Ògùn, ẹ̀yin ará Èkó, ẹ̀yin ará Kogi, ẹ̀yin ará Kwara, ẹ̀yin tẹ̀ wà wùdí Nàìjíríà. Ẹ gbọ́ wọ́n ní ò sí $15 biscuit mọ́. Ibi tá a bára orílẹ̀-èdè tá a bára wa nìyẹn. Orílẹ̀-èdè yìí tá a bára wa nìyẹn tí gbogbo ẹ ti wá di ó ti túká. Òun náà ní kálukú ṣe ń pariwo pé ẹja máa lọ, ẹja máa lọ, ẹja máa lọ, ẹja máa lọ. A lè dúró báyìí. We can't continue like this. Gbogbo báwọn èèyàn ṣe ń sọ ẹ ṣé o ẹ ṣé. Gbogbo báwọn èèyàn ṣe ń sọ náà nìyẹn tó ń kì í tó ń sá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ á sì lóhùn ọ̀mẹ́ni tó kú.
tó ń kì í tán sá tọ́pọ̀lọpọ̀ alóhùn mẹ́rin tó kú ìlú ò fararọ̀ gbogbo àwọn oríṣiríṣi mo fẹ́ kẹ́ tún gbọ́ ọ̀rọ̀ bàbá yẹn dáadáa ni ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn sọ. àwọn olórí wa lè pè kété most especially àwọn tó ń fẹ́ kúrò nídìí ipò tí wọ́n fẹ́ kí ọmọ ẹlòmíín lámìlaka. kẹ́ ẹ gbọ́ dáadáa ni o. kí ni ìbéèrè mi náà ọ̀rọ̀ méjì ni mo máa sọ mo fẹ́ correct àwọn kọ̀ọ̀kan náà nínú àwọn ọ̀rọ̀ kan tí àwọn ọmọ Yorùbá ò mọ̀ àwọn kan tó ń ba àṣà wa jẹ́ kí ni a lè fi $1 rà. kò tiẹ̀ wá sí mọ́ báyìí kò sí rárá mọ́. kí ni a lè fi $1 rà nílùú bàbá wa tá a wà yìí. kò sí. wọ́n tẹ́ máa fi mọ̀ wípé ìlú Nàìjíríà kò lè balance. àtọ́. the best bet ni pé kó jẹ́ kí oníkálukú wa ká lọ. ká máa lọ. èmi ò ní nǹkan tí bàbá Tinubu ń ṣe dá o èmi ò dẹ̀ ní nǹkan tí bàbá Tinubu ṣe ò dá o àmọ́ nǹkan tèmi mọ̀ tó dá mi lójú ni pé ìwọ tó bá mọ̀ pé Nàìjíríà dá kàn sọ fún mi nǹkan tá a lè fi just $1 ní $1 tí ò ní sí tax ń bẹ̀ or plus tax $1. ìlú tí wọn bá ti lè lo wọn tó jẹ́ pé 5 àbí 10 náà fi bàjẹ́ náà fi ná owó ìlú yìí ò lè rọgbọ o ṣẹ́rí gbogbo wa ká fò sókè jù bẹ́ẹ̀ lọ ìlú yìí ò lè rọgbọ o kí wọ́n mú Tinubu times 10 kán lẹ̀ mọ́ra wọn kán wá mú Shettima times 10 kán lẹ̀ mọ́ kán wá mú èyí tó lọ kí ni dèdèrè ti bí Buhari kán lẹ̀ mọ́ kán wá mú Ọbásanjọ́ pẹ̀lú ọdún mẹ́jọ tí Ọbásanjọ́ náà lò. kọ́ tí ìjà pọ̀. tí wọn ò bá dá $1 padà mi ò pé lóyún lè lójú mi ò ṣe pé o wà láàyè. kò sí kankan tẹ́lẹ̀ fira òun náà làwọn èèyàn ti sọ yẹn pé kò sí anything irú orílẹ̀-èdè tá a bára wa nìyẹn orílẹ̀-èdè tá a ná ní kankan tá a tiẹ̀ kí ẹ̀ tá a sọ pé òkè àwọn ọmọ kéékèèké o ẹ tẹ̀ jẹ́ ká consider tiwọn o àwọn tó wà ní kinní o àwọn ọmọ iléèwé o ẹ máa ṣe policy ẹ ṣe fáwọn olówó nìkan ẹ tí ẹ rántí pé àwọn kan tó wà tẹ́lẹ̀ pé tálákà Nàìjíríà ní ìsìn láti mọ̀ pé kò sí middle class it's either you are poor or you are super rich ẹ ṣe o it's either you are poor that's the kind of country we find ourselves orílẹ̀-èdè tá a ti bára wa nìyẹn o orílẹ̀-èdè tá a ti bára wa nìyẹn o bó o bá lówó o ti lówó nìyẹn bó o bá dẹ̀ ti lówó it's better tó o bá ti ní you will be poor. ẹgbọ́n nǹkan tí màmá yìí sọ. My past life to be a politician. So when you talk about mad dogs and corrupt people and bias, I cringe. The judiciary should not be seen mingling with politicians. Who are the judiciary? They're Nigerians. And I think that's for me, I think that is the root of the problem. Freedom. Somehow, you become a governor and you're no longer a Nigerian. Somehow you become a judge, you're no longer a Nigerian. You're a president and you're no longer a Nigerian. And that is the root of the problem. It is a Nigerian problem. If you're a corrupt Nigerian and you're made a judge, you will be a corrupt judge. If you're a corrupt Nigerian and you become a SAN, you will become a corrupt SAN. The problem is a Nigerian problem. It starts from the home. It starts from the communities. We don't even hold each other accountable any longer. So, sir, I equally have a question for you. Perhaps we should legislate who. ẹ máa gbọ́ o má bínú o nẹ́tíwọ́ọ̀kì ni o ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ìyá yẹn sọ ọ̀rọ̀ ńlá ni o ọ̀rọ̀ ńlá ni màmá yẹn sọ fẹ́ kẹ́ wò dáadáa náà ní kẹ́ gbọ́ nǹkan tí màmá yẹn sọ. Why should a prominent politician's wife be able to be a judge? It should be against the law. You see somebody that I laugh at it. He's a prominent politician, and his wife climbs up and becomes a Supreme Court justice. We have to regulate these things. And some people will say, how can you regulate love? You're not regulating love. You're regulating sanity and discipline. If your wife needs to be a judge, then you need not be an elected official. You must pick one. Let us get serious. You hear court judgment. And the judge sitting there is the wife of a senator, and the senator comes on the floor of the Senate and tells us, well, in the bedroom, I
have negotiated for some of you and we laugh. So I'm calling on all of us because I was talking to my friend, Dr. Gash. I was saying to him that the simplistic response to all of our problems is to blame the judiciary. The simplistic solution to all our problems is to blame politicians. If I didn't tell you today that I am a politician or I was a politician before I went on sabbatical, I don't look like one. I don't speak like one. But let me tell you another problem before I sit down, having listened to our speaker. The bigger problem is, I have to humbly tell you that the politicians you see on your television, in the Senate, the National Assembly, are finished products of a very corrupt route. I remember the first time I was just coming back from the US when I ran for Federal House of Reps. I went to one of the delegates' house, and I must say this with all sense of humility. The man couldn't speak English, was a secondary school dropout, was riddled with poverty. I was trying to understand, how can this man gauge if I'm good enough to represent him? I could barely sit on his seat. The house was filthy. All of you politicians know what I'm talking about. But multiple people like him were responsible to vote for who was going to represent them. And then you wonder what is wrong. With all due respect, it's not lawyers that pick these people. It's not people seated here that choose who is going to represent their parties. Let's get serious. From the root is corrupt. When it's time to pick those delegates, politicians pick delegates who cannot barely understand the system. All they know is the brown envelope. And you let them elect your senators and House of Reps members, and what do you expect to get out of it? Let's get serious. When they're writing these delegates, most of them are not even educated. They can't read, they can't write, they don't understand anything. They're waiting for the bags of rice. They don't care about issues. Give me the money. And then finally, because maybe this is not the right time to say all this, but finally, before I sit down, I want to challenge us. Are you waiting for your turn? Because the last election to me was the most sincere. A man who is now, with all due respect, our president, said it is his turn. I felt that was the most sincere statement, because amongst the political class, amongst the judges, amongst the judiciary, the legislative, all of us are waiting for our turn. Our turn for the embarrassingly reality that we are left to cater to ourselves. The very nature of the Nigerian state is what is creating the electoral rot. Every Nigerian is taking care of themselves. So when you are elected, when you're looking for office, you're looking for a means to take care of yourself. Pay school fees, pay for your electricity, pay for water, pay for the road, pay for everything. Even your security you pay for. So tell me, how can you elect me and expect me, who is coming for my own slice of the national cake, to protect yours? The problem is all of us sitting here and those sitting out there. It may be simple to hold the judiciary responsible, but what I hold them responsible for, with all due respect, is before you became a judge, you were a Nigerian. And sir, because you're the governor we're seeing, you were once a governor, and now you are the chairman of the ruling party. Before all of that, you were a Nigerian. Let's think about Nigeria first. Thank you very much. ọ̀rọ̀ nìyẹn o, ẹni pé Ganduje náà wà níbi tó ti sọ̀rọ̀ yẹn tó jókòó olùgbà ló jókòó síwájú. Ṣùgbọ́n nǹkan tó máa ń yà mí lẹ́nu náà ni pé kékú sí páwọn èèyàn mọ bá wọn sọ. ẹ ṣé o, ẹ ṣé, kì í ṣe páwọn èèyàn mọ bá wọn sọ. Ṣùgbọ́n pọ́blẹ́mù tán ní náà ni wípé kọ́lọ́run wá jẹ́ kán gbọ́ náà ni. Ṣùgbọ́n ìdí táwọn àtúwá fi ń ṣètò náà ni wípé nígbà tá a bá ti ń sensitize àwọn èèyàn, tá a jẹ́ káwọn èèyàn sinmi tẹ́ pé à ń sọ fáwọn èèyàn pé tó kíní yìí ní nǹkan tá a fẹ́. Àwọn èèyàn ó lè mọ̀ pé àwa gan ò dákẹ́. Ìdí táwa náà ṣe máa ń gbé wá gbogbo ìgbà tètò bá ti wà nìyẹn, tá a máa ń ṣètò nìyẹn.
ẹ gbọ́ nǹkan tí màmá yẹn sọ nígbà tí politician wà ìyàwó ẹ̀ dẹ̀ jẹ́ chief judge. ẹ jọ̀ọ́ Yorùbá máa ń pa òwe kan wọ́n ní ta ni eṣinṣin ò bá gbè bí ò ṣe elégbò, ta lè ṣinṣin ò bá gbè bí ò ṣe elégbò, torí wípé àpò ara wọn náà ni wọ́n máa jà fún, àpò ara wọn òun náà máa jà fún. Ó nìyẹn o, ẹ gbọ́ nǹkan tí màmá yẹn sọ, ẹ ti gbọ́ nǹkan tí màmá yẹn sọ, àpò ara wọn náà máa jà fún. Kálukú ń jà fápò ara titi ẹ̀ nígbà tí ọkọ bá jẹ́ politician tíyàwó jẹ́ chief judge. We must continue shouting freedom. ẹ ṣé wọ́n ní we must continue shouting freedom freedom freedom. Bẹ́ẹ̀ ni títí tá a fi gbà á, a dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbà á torí pé ọ̀nà kan ṣoṣo yẹn náà ni bí olórin yẹn ní kó máa sí ọ̀nà mìíràn, ọ̀nà kan ṣoṣo yìí náà ni Yorùbá nation wa yìí náà ni. Àwọn ọmọ Yíbò náà ti ṣetán o, wọ́n ti múra o, àwọn Haúsá náà ti ṣetán o. ẹ̀pọ̀ ọmọ Haúsá yẹn náà ń pariwo oúnjẹ yẹn tó sọ wípé ẹ gbà wá o, wọ́n ti sọ gbogbo ilẹ̀ Haúsá di àárẹ̀ wá o, kò tètè yé wa ni. Ṣùgbọ́n nígbà táwa gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ la rí pé àwọn kìíní ti múra tán. No wonder tó ṣe ń ké pe Russia pé kí Russia wá gbàjọba. àwọn èdè ẹ̀rín tọ́ ni ká ní wọ́n rìn tọ́ tó yẹ pé torí greediness àtojúkòkòrò wọn ni, greediness àtojúkòkòrò yẹ ká sọ pé òkè ẹja kúkú jókòó round table. ẹgbẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run yẹn náà ti sọ ń jọ́ àwọn ètò tá a gbé wá pé wọ́n padà jókòó sí round table náà ni tí wọ́n pín Nàìjíríà sí yẹlẹyẹlẹ. Kálukú wa padà jókòó náà ni tá a pín tí kálukú ó mú sí àti ẹ̀ tá a pín, kálukú ó jọ pín á sa, wọ́n fọ̀bẹ sa, wọ́n sá sí wẹ́wẹ́, kálukú ó pín Nàìjíríà, kálukú ó dẹ̀ mọ́ mú tiẹ̀ lọ middle belt, àmú tiwọn Niger Delta, àmú tiwọn Yorùbá, àmú tiwọn àwọn Arẹwà, àwọn àmú tiwọn. Ṣùgbọ́n igbe táwọn Haúsá ń pariwo náà ni pé kájọ ká ṣàánú àwọn ń sìn pé torí tá bá pín Nàìjíríà wọ́n pín àwọn pọ̀ mọ́ Fúlàní ni. Nígbà táwọn ń gbàbọ̀dè fún Nàìjíríà tán gba Fúlàní láàyè, torí èdè tó yẹ kí n lò náà ni pé wọ́n gbàbọ̀dè fún Nàìjíríà. Àwọn fọ́fadà wọ́n ní àwọn bàbá jẹ èso àjàrà, eyín sì ń kan àwọn ọmọ, ilé ń ṣẹlẹ̀ sáwọn Haúsá lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn. Àwọn bàbá ńlá wọn ti jẹ èso tán jẹ nísìnyí ń kan àwọn ọmọ lẹ́yìn because tí Nàìjíríà bá pín wọn ó jọ pín àwọn àti Fúlàní papọ̀ ni. Fúlàní á wá ráàyè dí pẹ̀lú wọn torí báwa bá ti gborílẹ̀-èdè Yorùbá tiwa tán sí wọn ò bí aláya Fúlàní dá kó lóun fẹ́ kẹ́ran jẹ, wọn ò bí aláya Fúlàní dá kó ní bó bá tiẹ̀ máa bá wa ṣe bísínẹ́sì á jẹ́ ọ̀nà illegal grant. Tí wọ́n bá fẹ́ bá wa ṣe bísínẹ́sì á jẹ́ ọ̀nà tó tọ́. Kì í ṣe pé wọ́n kẹsàn èdè máa kẹ́ran jẹ bá ṣe ń kẹ́ran jẹ káàkiri gbogbo Lagos State tán kẹ́ran jẹ káàkiri Ogun State. A máa jẹ́ òní legal grant. Ìgbà òun bọ̀ báyìí gan everything ni wọ́n á tò wí ẹ pátápátá ni ò lè kàṣà déédéé kò kàn máa kẹ́ran jẹ kó ló fẹ́ máa kó ẹran òṣì kan jẹ kó káàkiri kan. Ó ti ń yé kálukú wa náà sí. Ó ti ń yé kálukú wa. Ó ń yé wa. Ìyẹn ń pariwo kán jọ kán ṣàánú ayé àwọn o, kán má jẹ́ káwọn Fúlàní kán gbalẹ̀ mọ́ àwọn lọ́wọ́ o. Fúlàní ò bá gbalẹ̀ mọ́ ẹ lọ́ta ni ò bá tún wá gbalẹ̀ mọ́ ẹ. sáwọn wàhálà ọmọ ọba yìí gbà nígbà tẹ́yìn ń gbàbọ̀dè fún Nàìjíríà ńkọ́. Àwọn àkànjọ́ ọmọ Yorùbá ni ẹja ṣera wa lọ́kan. Ẹja ṣera wa lọ́kan o torí bàbá wọn ò fẹ́ rẹ́dì láti ṣe tiwa. Àwa dẹ̀ láàánú Yorùbá dẹ̀ máa ń pa òwe kan wọ́n ní àgbàrá ò sọ pé òun ò wọlé onílé ni ò ní gbà fún ẹ ṣé mò ń rọwọ́ yín o ẹ ṣé o. Àgbàrá òjò sọ pé òun ò wọlé onílé ni ò ní gbà fún un torí wípé tí a bá ti gbà táwọn náà dákẹ́ Yorùbá ní ẹni tó bá dákẹ́ ta rẹ̀ bá dákẹ́ ẹ ṣé mò ń rọwọ́ yín ẹ ṣé o ẹ bá láìkì tẹ́ máa bá ṣe àrẹ onílé ni ò ní gbà fún un torí wípé táwọn náà bá ti gbọ́ ti mọ̀ pé ó ti tẹ́ wa lọ́rùn nìyẹn gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn aláìkẹ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́ ṣé lóòótọ́ lẹ láìkẹ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Lórí ètò yìí èmi á máa mú wá gbogbo ìgbà táwọn rán ara wa létí kí ló ti ṣẹlẹ̀ rí kí ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Nígbà tí Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ wà àwọn igi ni bàbá ń tà, wọ́n á ta igi, wọ́n á ta obì, wọ́n á ta kòkó àti many other
àwọn other local resources míì náà wà nígbà yẹn lọ́hùn-ún. Fẹ́ pé òun náà fi ń gádà owó tó fi ń kọ́ gbogbo nǹkan tó ń kọ́. Tó bá lè fẹ́ ṣe ọ̀nà yẹn wọ́n mọ̀ wípé tó bá a ṣe rí owó yìí ó jẹ́ ọ̀nà tó ní agbára. Wọ́n á dẹ̀ make sure pé ó kí nǹkan tá a fẹ́ fi ṣe yìí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan tó wà reliable, tó dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan tó yẹ pé ó máa last. Bí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ṣe ṣe, mo ti sọ lórí ètò yìí rí pé nígbà tí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ wà wọ́n establish about 63 companies sí ilẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni ìgbà yẹn náà kọ́ Cocoa House, the tallest, if not in West Africa or Africa then, let me say West Africa then. Cocoa House yẹn ẹ lọ síbẹ̀ lónìí, tí kò ṣe mo ti lọ síbẹ̀ several times. Tí o bá ṣe pé bẹ́ẹ̀ àwọn windows àtàwọn kan wọ́n dẹ̀ tó ti renovate ẹ̀ ń sìn dáadáa báyìí, wọ́n tó ti ṣe tó tún wà okay. Àwa lè sọ of recent yìí o, tó tún ṣe tó tún wà okay padà. Everybody want to see the Cocoa House, the first kìnìkan skyscraper in kìnìkan. Ṣé bí Yorùbá ló kọ́kọ́ ní TV station àti radio station? Kí wá ló dé tó jẹ́ wípé ní ìsìn wọ́n dàbẹ̀ ni pé àwa gan la àmọ́ sí, àwa la wà backward. Ó dẹ̀ pa àwa la wà backward. Àwa ló jẹ́ wípé gbogbo nǹkan tí à ń ṣe ń sìn kò fẹ́ jọra wọn mọ́ nítorí àwọn olórí wa náà ni. Ebi dẹ̀ ń pa wọ́n o. Ìjọ́ wo làwọn Afẹ́nifẹ́re dé tán sọ wípé àwọn support protest, gbogbo nǹkan tí bàbá Tinubu ń ṣe pátápátá àwọn ò fọwọ́ sí. But ìṣòro ló jẹ́ fún wọn láti wá jáde síta láti sọ wípé ókè o Sunday Igboho, mo sọ lórí ètò tá a ṣe ní àárọ̀ yìí pé Sunday Igboho ó yá o ẹ jẹ́ kí gbogbo wa pa òun pọ̀ o, kákúfẹ̀ kan máa lọ Yorùbá nation. Mo fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ká má sọ pé àwọn náà sọ pé ká máa lọ. Ìgbà wo ni mọ́kù ò ní kú? Ilẹ̀kẹ̀ má jà sílé má jà síta, ibì kan náà sáà ni ilẹ̀kẹ̀ yóò jà sí ńjọ́ kan. Ibì kan náà ló máa já sí. Ilẹ̀kẹ̀ má jà sílé má jà síta, ibì kan náà ló máa já sí. Torí gbà tá a bá ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àmọ́ pé kìnìún kan nísìn òun everybody ń complain. Everybody ń complain. Hausa ń complain, Igbo ń complain, gbogbo ń complain. Mo sọ nínú ètò tá a ṣe ní bóyá àná àbí láàárọ̀ yìí pé wọ́n ní two trucks of trailer of rice ló wọ each state. Àwọn èèyàn sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì sí mi lẹ́yìn ìgbà tá a parí ètò yẹn wípé ní Èkìtì àwọn ò rí nǹkan kan o. Àwọn kan náà sẹ́ndì látọ̀sùn pé àwọn ò rí anything ìgbà o. Náà a fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin ará Èkó, ṣẹ́yìn ti gba ráìsì tiyín? Ẹ̀yin ará Ògùn state ṣe ti gba ráìsì tiyín? Ẹ̀yin ará Kogi ṣe gba ráìsì tiyín? Ẹ̀yin ará Kwara ṣe ti rí ráìsì tiyín? Ẹ̀yin ará Ondo ṣe ti rí ráìsì tiyín gbà? Tẹ́ bá ti rí bẹ́ẹ̀ jọba fi sí comment section, torí wípé òun náà là ń sọ yìí. Ṣé ẹ rí pé àwọn gómìnà wa gan nílẹ̀ Yorùbá yìí, àwọn gan ìkà ni wọ́n, ìkà ni wọ́n, ìkà. Gbogbo nǹkan náà kọ́ láwọn dà sórí ààrẹ. Dó ààrẹ wọ́n ní ọba mọ́ba lórí gbogbo ni, ààrẹ náà làárẹ tó kó gbogbo wọn mọ́ra. Ṣùgbọ́n àwọn gómìnà yìí náà sáwọn tiẹ̀ lójúṣe kankan rárá ni. Àbáwọn kan wà bí figure head ẹ̀dẹ̀ ń gbà ní nínú ọdún yìí. À ń sọ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ó jáde láti Ministry of Finance àbí wọ́n ní each state ló ti gba 40 billion naira. Ẹ̀dọ̀ kí náà ń kówó ìṣe for God's sake. 40 billion naira ní each state ń gbà láti January. This is July, right? We have January, February, March, April, May, June, July. 7 times 4. Ẹ̀wòye tó jẹ́ otí ó ti bọ́ sọ́wọ́ Ọ̀ṣun state government. Ẹ̀wòye tó ti bọ́ sọ́wọ́ Ọ̀yọ́ state government. Ẹ̀wòye tó ti bọ́ sọ́wọ́ Ondo state government Ayédàtiwa. Ẹ̀wòye tó ti bọ́ sọ́wọ́ ṣé BOJ Èkìtì. Ẹ̀wòye tó ti bọ́ sọ́wọ́. You guys have internal generated revenue tẹ́ ń generate yẹn lẹ́fí sọ ṣẹ́ sanwó ilé sanwó everything ẹ̀tún àwọn tax all those things tẹ́ ń gbà náà. Kí wá ní kókó kí ni láríjà gan báyìí? Ṣé bá sọ àmọ́ bá lọ náà lélẹ̀? A dẹ̀ ń sọ à ń kí à ń sá ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ń sọ pé àwọn mẹ́rin tó kú. Ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá yìí sọ bàbá lè gbá owó mi ká gbọ́ kó ṣe lè. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn sọ, kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí ọ̀jọ̀gbọ́n yẹn sọ. Ó really analyse ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ dáadáa ni. Màá wá fídíò yẹn jáde. Nígbà tí adúrú owó yẹn bá wọ stéètì kan
ẹ wo Lagos State, ẹ wo tí Lagos State ń pa ní Lagos State is bigger than so many economy, let me say some economy in Africa. Economy of Lagos State alone is bigger than that of Ghana, bigger than that of Benin Republic, bigger than that of Togo, bigger than that of Gambia, bigger than that of Burkina. Only Lagos State alone. Yet, aṣíwájú sọ àwọn máa kọ́ ilé fáwọn èèyàn, ilé wo náà ń kọ́, ilé tó kọ́ ní Lagos State ẹ lọ wò káàkiri náà, àwọn ilé yẹn wà káàkiri ní ayé Fáṣọlá up to today àwọn èèyàn ò lè gbé inú ilé yẹn torí owó tó ń gbé ilé yẹn kalẹ̀ àwọn èèyàn ò lè afford ẹ̀. Ó ní Délé Momodu sọ yẹn, ó ní you can't run Nigeria like Lagos State. Èmi kọ́ mo sọ, Délé Momodu ló sọ, ẹ gbọ́ dáadáa. You cannot, you can't run, you cannot. Ẹ gbọ́ nǹkan Délé Momodu sọ. And be repeating and rehashing what people say about government is not doing this. I want to say what government should be doing. That's been practical. The reason why I would say this government is failing is because number one, they've not been able to check the profligacy that goes on in government in Nigeria. So what I would expect President Tinubu to do, and for him to be able to assure the nation that it means well for the nation. It's not about throwing money around. We've decided to give 50,000 naira to 3 million people. 3 million people amongst how many people? Over 200 million. Abio. It's a drop in the ocean. So Abio. I expect him to say, today, I am merging some of the ministries. As long as you meet the constitutionally required number of ministries, then cut off the rest. Number two, all these SSAs, every day, they are awarding appointments like popcorn. Like popcorn. Every day. You just remember, the daughter of my friend, the son of my former school teacher. You can't run Nigeria the way you run Lagos State. Because it's just a state, and then because it's a state, a very wealthy one at that, you can afford that. But nationally, the level of poverty in Nigeria does not allow that. Then all this living large, outlandish lifestyle. You want to buy presidential jet, you want to build multi-billionaire home. Stop it now. And we have a good and reasonable example from Kenya. When the demonstration started in Kenya, our good friend William Ruto thought it was the usual, they will come out for 2-3 days, we will suppress them. Today is begging for oxygen. And I pray they don't drive these young Nigerians to that level, because the level of desperation is unprecedented in the country. So the president must come out. It's not a question of when I'm traveling, I will reduce my entourage to 20 people. That's nothing. You're not fighting, but you're not also spoken in 3 years. Oh yeah, definitely. The reaction the government will always make is that people like you, it's because they defeated you in the election. And I've seen that reaction by the likes of government agents like you, Mr. Payan Onuga, reaction to Mr. Atiku Abubakar statement and all of that, that he defeated you in the election and he's still paying you people. That's number one. Secondly, they will also say that most of these things you're asking for them to do, that they have done it, like CNG, like they said they will cultivate 10 million hectares of land and all of that. Like they say they're trying to keep it within range. In fact, they also said about the fact that, you know, they've reduced cost of servicing their debt and all of that. I mean, what do you say to reactions like that when they say it's because it's paying you people? I've never bothered about the comments of government agents. Never. So, did they defeat us in the election when I talked about Afikuyomi, when I talked about Fashola, when I talked about Ode? I wasn't even a member of their party. I've never been a member of their party. The thing is that in October 2022, I was interviewed on another channel. And I said it clearly that if he wins, we are likely to have a potential defeat. Every newspaper carried, everybody shouted, how can you say so? What I say today has justified my claim. Look, in good conscience, the dictator, well, you can use any word you like, but what I see now, a situation where people cannot protest, but we have limited time. Ṣé gbọ́? Ibi tá a bára wa nìyẹn o, ibi tá a bára wa nìyẹn o, ẹ̀yin náà ti gbọ́ gbogbo ẹ̀ nísìnyí báyìí pé ibi tá a bára wa nìyẹn.
ṣé kò wá ti tákòókò báyìí ká mọ̀ kí gbogbo afẹnu wa so káfẹnu kò síbì kan pé tó ẹ kúkú fún wa lórílẹ̀‐èdè Yorùbá ẹja máa lọ. kọ́rọ̀ wá di all we are saying give us Yorùbá nation ṣé kò wá dà bẹ́ẹ̀ báyìí. They should give us the Yorùbá nation kí kálukú wá ṣe kíni ká lè mọ bá ti wá lọ. torí eléyìí tí kálukú ń pẹ̀pẹ́ tá ń complain grammar lásán lèmi rí gbogbo eléyìí sí. mo rí as grammar everybody will come and say kíni kan everybody is time ẹ ṣe Yorùbá nation na ẹ ṣe it's time for everybody to come together and let us bam nǹkan báyìí la fẹ́ ká dé continue nǹkan báyìí la fẹ́ which is Yorùbá nation. wọ́n mọ̀ sọ ẹgbẹ́ wọn yọ wọn mọ kádáwọn èèyàn mọ importance gravity àti importance online ni oh my God Yorùbá nation á ti mọ lápẹẹrẹ báyìí á ti mọ ní àpẹẹrẹ torí pọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ò rí bí gbogbo wa ṣe ń rí i pé social media has power ẹja gbé lérí ó ti tó àkókò ká gbé Yorùbá nation ká gbé sórí tá a bá gbé sórí àwọn tí ń yọ wá lẹ́nu yìí wọn ò tó wa àwọn tí ń yọ orílẹ̀-èdè lẹ́nu tó ń yọ Yorùbá nation lẹ́nu tó ń yọ orílẹ̀-èdè lẹ́nu wọn ò tó wa ìdí tá a ṣe gbọdọ̀ gbé sórí nìyẹn. ẹ ṣé o freedom now ẹ ṣé wọ́n ní freedom now ẹ ṣé o freedom now Yorùbá nation yìí freedom. Let us be saying it. Let us be sharing it. Let us be saying it and be sharing it on all the platforms so that you mọ̀ pé àwa àdákẹ́sẹ̀ Yorùbá ẹ̀ náà ọ̀ǹtí tá a bá gbà. Gbogbo ètò tá à ń ṣe yóò sì máa wà in the next 600 years wọ́n sì máa gbọ́. Ìwádìí ìjìnlẹ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀ pé in the next 600 years they will still be hearing this program. Wọ́n mọ̀ sọ pé àwọn bàbá kan ti sọ̀rọ̀ ẹ síwájú bá a ṣe rántí àwọn Awólọ́wọ̀ lónìí. Bá a ṣe rántí gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́yọ̀ bá Fẹ́mi Awólọ́wọ̀ sọ lónìí. Àtàwọn tí ò sọ̀rọ̀ gidi náà àtàwọn tó sọ̀rọ̀ gidi náà bá ṣe rántí wọn lónìí. ẹ bá láìkì tó ẹ máa bá wa share ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa share ẹ ṣé o ẹ máa bá wa share ẹ máa bá wa share ẹ máa bá wa like ẹ máa bá wa share ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ ti ń wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ máa bá wa share ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí ètò kó máa lọ fáà káàkiri mẹ́rin àgbáńlá ayé kẹ́ ẹ máa tẹ̀ ẹ́ sójú ẹ tẹ̀ ẹ́ sójú ẹ ẹ jẹ́ kí ètò kó máa rìn gan ká lè mọ̀ pé àdákẹ́ náà ni lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ tá àdákẹ́ náà ni ó kí gbogbo wa o mo kí gbogbo wa ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wo ètò yìí níbikíbi tẹ́ ti ń wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ tẹ́ ń darapọ̀ pẹ̀lú wa àtàwọn tí ó tún wò ó àtẹ̀yin tẹ́ ti wò ó mo kí yín o mo kí yín ẹ ṣé o tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ ètò wa ní gbogbo ìgbà ẹ ṣé o ẹ ṣé orí ayọ̀lá ọ̀sùn o mo kí gbogbo wa ẹ jọ̀ọ́ ní comment section ẹ bá fi síbẹ̀ pé Yorùbá nation now and free Sunday Igboho free Yorùbá nation ẹ ṣé o tẹ́ ń tẹ́tí sí wa ní gbogbo ìgbà.